హాయ్, ఈ రూబిక్స్ క్యూబ్ నేర్పించి నేను ఎన్ని ల్యాక్స్ ఎర్న్ చేశానంటే ఫ్రమ్ లాస్ట్ 5 years నుండి నేను మోర్ దెన్ 100 కిడ్స్కి ఈ రూబిక్స్ క్యూబ్ టీచ్ చేసి అప్రాక్సిమేట్గా 5 lakhs వరకు ఎర్న్ చేశాను. సో ఇది మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇట్స్ అ స్కిల్. నేను ఇది జస్ట్ నేర్చుకుని అక్కడి వరకు వదిలేకుండగా ఐ హ్యావ్ టుక్ ఇట్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్. అది చిన్న పిల్లలకి అర్థమయ్యేలాగా ఎలా చెప్పాలి అనేది నేర్చుకుని వాళ్ళకి నేర్పించడం స్టార్ట్ చేశాను. అండ్ దిస్ హెల్ప్ మీ అ లాట్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ 5 years టు ఎర్న్ సమ్ మనీ. చాలా కొంతమంది మాత్రమే ఏదో ఒక స్కిల్ నేర్చుకోవాలని అనుకుని అది స్టార్ట్ చేస్తారు, బట్ వాళ్ళు కూడా దాన్ని మధ్యలో వదిలేస్తారు. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఒక్క స్కిల్ కూడా నేర్చుకోవాలి అని ఇంట్రెస్ట్ పెట్టి నేర్చుకోవడానికి ఇష్టపడరు. అండ్ దోస్ డేస్ ఆర్ గాన్ దట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ జస్ట్ అ డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ we will get a job and we can earn money. So day by day we all know that job interviews, they're all becoming tough. So I want you to encourage and learn at least basic skills like presenting yourselves, communicating, speaking good English. So select a skill and start working on that. I'm very sure by the same time next year you'll become pro in whatever the skill you have selected. Here the consistency is the key and it is the most important. Thank you.